Adishimai ma Osho Brenna Dumino Abuba Pepe Prem to bre eso ena ye wenti prem to bread ye na chese ensim sisi ebreso na dure ene ewe ensim tiawa ye des mo Kessben 92.9 so on Facebook ne ene YouTube and after TikTok so no ene ewe ensem no 8 tiawa bidi ni oba pala misi sima edune entem kese ensem no enchemo enie enye ni masam se constitutional review committee no emo de womun adwumadi na aba na wiye na yenhwe oman no mamra no yebese yehwemu biem na yahwe ne me bia ensem fata ya cake ne yefri ho na fe de mpempe ne yemahwem ero ne adwuma mampane de hye medweko insa waye adwuma nyina wie mpanifo se si na asa ho asa ero nti won susuye no ene report de twato kra koma mampane na ne mo kan ye no yedi kan abobo so bi e de amamo no anumre kasem ye bo so bi ne anope ye to so ewen so de ye bo so bi e de amaw ene se yeni so mayemo ye executive ene wo legislature the executive no mampani ne na so fa fe so mahebdwafo legislature ana fe so ye judicial na sema ma ne mo mampani na fe so mahebdwafo a wo mo ho ensem na enei bedweko etwese beyanka yema tumi no obia eni ne de separation of powers na misim otumi se executive fa fe so mahebdwafo so otumi se legislature se de beya beboa ama ene tumi no obia ni di enko obia edi mogiri se no bebo amanwoma nyina atimi akonkan omo chesom do mani ebu se de oman na mo se kire efie be se aduasani ohuni se ene aya na mampani ne na somfo tumi no aya kata emra sebedwafo eso eti prempren ekwan ye faso ebu oman no hybrid na hybrid no pese yesesa no emu ba kwa ene wo sre ne se bia obi ye mra sebedwani MP na sani pakro ya yasaso bondin so for minister ena ye adwuma hybrid system no opese sesa no se wo ye minister wonya MP se wo ye MP a wo ye MP wonya minister huni se no beboa ama ene amamuo no atumi akonkan ye nkonkotie titire ne ma constitutional review committee no nsem ode tu dwa wobra wode wonsem koto mampani eni professor Kwesi Prempe. There are also I think the one of the areas that we think is also important is the way the relationship between the executive and the legislature is organized. There has been a lot of talk around the separation of the two. We have looked at the evidence. Clearly, it works for some countries. We know that in Britain and other places, the entire executive comes from the legislature. That's fine for them, it's worked. We have looked at our evidence, and it does appear that it's not working quite well here. And since we're supposed to be doing actionable recommendations, we thought, well, it also has to respond to our specific context. So we're proposing that the what we have called the hybrid, which we have run for some time, over 30 years now, that we dispense with it and separate the executive from the legislature so that we can have a parliament that focuses on its task and thus and leaves the executive to also do its task. Adishimai ma wa manaso hano ma wo chese mprempe wo hwa abai enweku ahodo na fesi koku ahodo ene aman enweku mpanifo de da no eso yisine so e wo se abai etimi ehwe na abai nani ehwe wo de na eno no emfa ma no sem ko honom ebia ye kase ebia to temoy refinery ya abai enweku pedi bi ne da honom saso na ebia STC enso abai enweku edisa enweku ni mpanifo de da no ye hwe hu se yemfa ma no sem enko honom aban adwuma nti aban be kwa aban beba enime ko beto akoso ho no wogi se no bebo ame ne odwumadi a wodi no atumi akọ enkai wo brand nipa bi emfa wona entienti a omudwumadi emfa wano a ede to omudwumadi mu abra se nipa yi eye amanyofo yenkotie ne nsem ne to so ne bi. One of the things that we believe would be new for us is also in the way in which our public services and the public sector generally has been organized, and the role of partisanship in the operations of our public sector, whether it's the commercial sector, the SOEs, or the public services, civil service generally.
So we have made quite a number of recommendations there to try and separate party from state. We can't separate party from government because parties run to get into government. So that affinity remains. But when it comes to running the affairs of states, we believe that we need to erect some walls around the state so that those who go in there are going in there not representing party interest. Those interests are in government appropriately, and we believe that we need to protect the state sector from over-politicization. So we have made certain recommendations affecting things like the appointment processes for state-owned enterprises. We also think it's about time to draw in SIGA, or a SIGA-like body, into the Constitution. We've always maintained this fiction in our Constitution that the public services, those public corporations of a commercial nature, do not belong in the Constitution. So we've kept them away, and while they are not strictly public services, we believe that the kind of impact they have on the economy, the scale of their operations, the percentage of GDP that they control, the contingent liabilities they impose on us, the systemic risk, all of those things justify bringing them closer to the Constitution so we can put some oversight and regulations around them. So we are bringing in a SIGA-like body. We don't know if it's going to call SIGA, but they're usually called commissions, so we don't know if SIGA wants to be called a State Enterprises Commission again. But that's something of the sort is what we're proposing. Adeshima Osiyema Ensensuye ena amenyoko political party na fe so government no eye abaimo na kwan fa so bobom penfo mo kwade da banwumeko ano no se hoso abane hwene yipa na fe wasa so to aso HSM yenko electoral commission abato adwumeko no ma yenye ni masem se electoral commission abato adwumeko no de ne ho enti abato commission no de ne ho na abede echefu mienu so de wo ho a eye adwumeko a obi enche o so mkobokum enkonifa de won pebia na wo mo ya emera edi wo menem de kase de won pe no mo ya metre abato arafe so hontotoe eho asem na meka yo na de abedeko no esusu ne senke be ya electoral commission abato adwumeko no simpanifomfo ani nko no nko ensakrai se de be ya ebebo mo dwumede ho simbetimi akonkan eni masem se electoral commission abato adwumeko no se yebo odin se wo ye panipa elise bia ya famra kwa so na ye yiwa fi honom anya sadia se de yewra kwadwa farjan tena so a ne sabepe ena obetena so anti emprempre mema mfato se bia ma megyen se wa anya bone na se wa anya fonso bia de a da se yamfa o mane mra so anyina mfi honom a he obesoma ko isi obenya mfi eduosi a eno ya homeje emfie eno ena ene bedwoko no sise e wo se hoso abandi dani ehwepa na osusu nka enye mfi makomako edu ebi abato komisa no empempre die ne bi a watena so memfa de se bi emfie miensa na chese aka mfie makomako nso nte emfie du ne chi no yentimi ema ne enye panipa ma abato komisa ne biem e wo se okọ na se bi a onyanya emfie edu no na se okọ ahomegye mu so a eno so okọ bi ayekọ ni na se wuntimi ntena kwanya no se panipa muro emfie do su se no beboa ma ni memotimi ada ho engotie ne nsem ne bi we ni nsem su se mampani enye entum se le be ya ebebo ama electoral commission abato adwumeko ni pani pa ro ntimi entena so enche na asa kwese metu sala binu no nko ade bia nipa hofo no entine ebibe kwa mo bia ba ododo akwanya ye entena so enche na ade ba ko sa so kafa electoral commission ne ho ne se bia mfie du echi no se ufiri akwanya no so a e wo se otine fie mfie miensansa ena wasa so enya di bere ewo obman no adwuma ko fufuru emoji se do bebo ama enema nyina atimi akonka yeto asem so de ni achemo ewo se fufuru mo ede na yede yeni achemo ewo professor Asma Sapon ni fi na bobo no ena wie yetie na wanhwemu bi enhwemu no feedback Africa wono ene enhwemu for penny enhwemu no etia wa mampani modern president's performance na enhwemu no de se ewo soro pa woni communities nkroto makomako hankono ne achire emu nipa na kasai mensi no ha ne aduasa ene achire emu no koya okohwe ye sede omafo hu mampani ne bodembo ewo amamu mo chese
ekoyi pa ekoyi enema nyina koyi eni asetena mu ayemre kakra de toto emfie bia etwemu de ho a etini na mu no omampani modern bo no omo chese ehanchemu edioson 974% a ekoyi mama we de ekoyi papa afi yenhwe ene mafoforo a wogina so ebiemo no so NDC government in 2025 so mu rating good enti ene so johanchemu ediosia ensiam ebiemo so wodani echiremu ehwe enei nkrotuo nketua ne nkurase amomwe local government ho na ochese ankoye ketifise ne kwa market edwa ebi ni honom akwa tete apansam suku dan tete asai ewo nkronketua bi mu a honom na central government nani ni ho yie titire no wode ahye local government ne abanka chimpanifo ensa na enei osoafa waya ade pa yenuafo awikopoku yenkotis masapon ministerial ranking ministers no binum ho no ya amfa ranking na nko so because yenyire nim ne to yen somewhere in think August or so nti share no hwemu defense nka ho hwemu environment science and technology nka ho dan ya ka na ye rank ye ne die enum a edi kan ya Ghana for so mabo mu modern pa se aban na mampani wo achede bia onfa ncha omo nim se Christmas ampa na for some twem no azamba bi odia ompe hampa kakra momo eye ni odi kan eye agric minister the honorable Eric Opoku osaye MP eniema Ghana for gina so de hwe se waya ade no bebre wo report nim ne toso mienu eye finance minister Dr. Kessben lato forcing Ghana for se waya ade eniema Ghana for gina so de man ne score no chese ni nyina bebre wo yinim bade nyina enim management of the city ne sa ne man nyina wo ye toso miensa education minister the honorable Aruna Edrusu Ghana for se waya ade ba kwa me kaipa no kwa na me refi apa meni apaso kakra report na mama kura mesan ka ye some additions of private schools into the list of the free senior high schools adino Ghana for akai tina me gina so aka sese yen kai wo niema bi a waya bia na nya Ghana for na impact bia na onso nshada anya niema ma yenso yehu se onso ade no o me yehu waya na hyedam ni ade bible say yen so kane amfa nhye kane aduase onso aya mo fancy kane aduase ne nyina yehu na ochina bi esa bisa citizen say then na ekwa omo hu bibia ka cha nti bebre wom eno ye ne otoso miensa ne otoso nan the energy minister Abdullahi Jinapor John Ghana for say oba ti asere nem say light ho nsem na ya ababari nikum kakra enso kakra in fact niema bebre kaka ho but the major thing na Ghana for the kind one emo place in fourth among the top 5 ministers stability in electricity and the binom de petrol bu aba for anti adishima we Professor Masapo no na we no say ye wi aban de no ye tete mu na ode akosi usirese ane benefo de da banyumeko ahodo ano no so beko honom na wahwe gwamomodem bo de betoto bi ho no atete bi afim de bi akeka bi ho na afi eho so wode abane ho sei ne abanyumeko we sensation we de wo ya ade ne de wo ya ade na face of one man na okọ man Ghana na Assembly Parliament na okọ akohwe ma Assembly so Assembly no ene echi 200 plus no hwan na ya ade pa na de wo ya ade no fi manta be mansa ene wo de akọ amanta mahodo munte ere wo amanta medunsa original ministers no so omomodem ba hodo ne ne mapa oba wa ne sakaya hodo watumi aye amomafo no so atimenya mo 70 no so ye twen prof or the Rusu Babonti Enchibia, Kuyakas and Crown Several from Diana, Yako Ganaman Penny, His Excellency John Drummond Mahamani Fina Bobuano, and a Yakona Mampenia Casa, Edia to just say. Na by Batako Sua na hashtag in a year resetting Ghana agenda no, or see Gusua, ya resetting Ghana, you rin for ye 20 year, Nina Chasua. Eba resetting Ghana, sa, Commissar Ghana, Bay ye Ghana, Bijana National Casamako ye, as it's a ye dear Timia Concan. Enti wasi yedi bronya de yedi bronya na ojina bronya afofida no so na wode ama Ghana fo nyina Merry Christmas yo na Merry Christmas no chino osaso ahye nkran se ebeye yie enya rehemu se na ban no betimi akonkan na afiso enya hotoso se de mpanifo betimi abo ama nyoma pa wo se Ghana fo ye saka no
etumi ebe ma se na ne fi nan no etumi aba na wiye entine ma hodo a aban ne ede sene ni so no obewe se obetumi ayi ne nyina na ene etumi reflect e o memi no mi no ya bra bom ni se bi a wodna na okakwa embenfo so de wano dowra ebi enwo se besiesie akwan enkani asem se betumi konkan arisabia papa ya befu den fidi ahemoma afesuku da e fe na esuafo komoso a osua de be wura wadwene mo eno ene niema esene ni so obakofo ntimi nchedamfo ono kwantimi nyentika na fo ina yenka humomoe se de be betimi atete niema mo na infrastructure ya tete mo na Ghana ni bia citizen bia etumi enya emo echefa eti bronya busumi eni bronya kwa na wiye no ogina so akache Ghana for say it is possible ebetimi aye ebeye awehemu ahontoso adwumaden ni wei ene niema afofraka ena na ban eye na se wo so ya ebetumi aboa na Ghana for tumi nya enwuma aye afa enwuma penimon so na accountability enkontabuo pa ene yedie prosperity no ebi etumi abanti Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama say oba Ghana for nyina Merry Christmas so bronya bosome no yakopon fe nyina ye twanwe na yesi afem pino ene adunu nsie mo so a yato akoso na ya adwuma medini oba palamisi era for abofo nyina ase